Всем привет, дорогие друзья, с вами Прайми, а это я, и тут была какая-то анимашка, но сейчас она пропала. В общем, мы продолжаем проходить Хогвартс Легаси. И мы в прошлой серии, если вы помните, в прошлой серии мы, между прочим, вернули гоблину-художнику его картины. Вот. И сейчас мы должны где-то были там остановиться. Да, мы там остановились. Мы там и остановились, и задание мы не выполнили, к сожалению. Так. Вот тебе и начало, просто так потратил зелье. Вот так вот, просто так потратил зелье. Пойдем врагов искать. Все равно ночь на дворе. Так, ладно. У нас есть два задания основных, которых мы так и не выполнили. Может быть, в них будет... О! Профессор Уизли попросил меня встретиться с ней в коридоре 7-го этажа. Это довольно странное место для встреч. Интересно, чего она хочет. Ну, давайте. Так, а нам, как-то зелье надо добыть, кстати, между прочим. Что у нас вообще по... У нас есть эта бешеная капуста, которой я не пользуюсь. Инвентарь. В инвентарь же? Да, в инвентарь. Так, ну мы можем сделать сейчас зелье Эдурус. И максимум, наверное, можем сделать. У нас тут столько всего есть. Давайте тогда сначала сделаем зелье. А пока они будут делаться... Ой, и бадьян надо еще забрать. Мы уже просто давно в зале травологии не были, мы уже забыли, что это такое вообще. Давайте тогда мы сначала сюда тпшнемся. Быстренько возьмем зелье. Ой, фу, листья бадьяна и сделаем из них зелье. Так, нам вот сюда. Ой, что, никого нет? О, здравствуйте. Здравствуйте. С вами можно поговорить? Нельзя с вами поговорить. Понятно, до свидания. Так. Дальше идем. Я просто сейчас быстро сделаю все это квас порицания, квас зелеварения. Быстро это сделаю пэшениями, потому что не хочу искать залы, вот это все тягомотиной заниматься. Так, нам в квас зелеварели надо, да. Профессор, вы здесь, профессор? О, что-то пишет. О! Sir, why do I need to complete these tasks again? Professor Weasley has asked that we all contribute extra time to help you catch up to your peers. And before I teach you to pulso, I must know that you are prepared to handle it. Понятно. Ну давайте. Так. 30 секунд. Можно пока побегать. Чем-то запахло. Чем-то запахло у меня в квартире. Походу зелье очень плотоядное оказалось. Прям луком таким запахло. Прикиньте, луком запахло. Вообще не понял как. Опять 30 секунд ждать. Видимо, очень хорошее зелье, раз луком даже в квартире пахнет. Давай, быстрее, быстрее, давай. Все, 0. Отлично. Так, сделали зелье. Так, теперь. Давайте посмотрим на задание. Может, еще одно задание есть. Там же два задания было. А, нет, одно. Ой, я, кстати, уже 11 ключей нашел. Нифига себе, я шустрый. Мне надо еще 5 найти. Так, летные испытания. Купите метлу. Ладно, давайте выручай комнату тогда. Пойдем по основному заданию и сразу тпшнемся обратно. Давайте на нижний этаж. А там пешочком пройдемся. Так, встретись с профессором Уизли. Главное не пить зелья. Если мы будем пить зелья, мы их будем тратить просто так. Значит, нужно их забить на отдельную кнопку. Пивс, уйди. Так, задание начать. Начать задание. Professor Weasley? А там не профессор Уизли, там Волан-де-Морт. Somewhere away from prying eyes.
Опа. Здорово. Вот загадка и разгадалась сама по себе. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Похоже, она напилась. Она такая, веселенькая, такая на бодрячке, такая, чтобы выучить заклинание. Да. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Опять луком пахнет. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. There's no chance I'm clambering over this mess. Давай, обучи меня новому This presents заклинанию. the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Так, погнали. Ой, какая красивая. Так. F. Быстрее! Да, мы выполнили. Да. Да. А я что, на D нажал? Так. Splendid. Now, Давайте сразу забиндим это Эванеска. Где она? Где она здесь? Ее здесь нет. Я не вижу ее здесь. Где ты? Evanesco on those chairs. А как ты выглядишь? А, вот она. Так, она зелененькая. Я думаю, сначала она будет нам не обязательно, поэтому мы закинем в необязательный. Вот. Но не знаю. Как-то так, наверное. Lumos. Ой, извините. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Лунный камень. Where in Палящие Merlin's светы. name is that elf? Записка. Собрать. А, я ждал тебя целую вечность. Похоже, твой список поручений, куда... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. Похоже, твой список поручений куда длиннее, чем ожидалось. Если захочешь встретиться еще раз, дай мне знать. Искренне твой Т. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. А, Yes, профессор. подождите, это же задание призраки Раши любви или что-то такое? Следовать... Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Ты чё меня пугаешь? А! Нам надо все же осмотреть. Блин, тут же столько всего вообще. Так. Сундук. А, нет. Ой, не понял. Так, подождите, а как нам его обратно-то? Так, ну вот, все. Так, а мы вылезем отсюда? О, вот мы забрались. Уи! Скатились.
Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! Hello? No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. Revelio. Тут капец сколько всего. Accio. Так. А мы не можем сюда залезть? О. Подождите. Откуда я пришел? А, я оттуда пришел. Так. Комната решила, что мне нужно помыться. Обидно вообще-то. А не надо вонять. Не надо вонять. И не надо будет мыться. Revelio. Там наверху. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? И как нам добраться до туда? Может, надо взорвать? Что-то выпадет? Ну-ка, давайте. А где? Revelio. А, вот ты где. А, да, действительно. Accio. А как это тебя достать-то? Вот, блин. Revelio. Проебали лут, получается? Ладно. Попробуем на других тогда. Так. Accio. Не загораживайте мне проход, пожалуйста. Подожди. Мы пришли отсюда. Потом мы повернули направо. А, то есть мы просто идем по основной сюжетной линии, я понял. Без поворотов, без каких-то хитрых уловок. Даже сократить путь нельзя. Так. Волшебная арфа. Надо на ней поиграть. С ней нельзя взаимодействовать. Ладно. What was that? Снич. Was that a golden stitch? Снич, да. Perhaps you should summon your wits and find out. Так, значит, тут еще что-то есть. Ага, понятно. Accio. Опять куда-то надо забраться, да? Да ладно, ну почти ж забрались. Подожди. Что это за непонятное... Incendio. Confringo. Что это за непонятная загадка? Я смогу его так открыть? А, да, смогу. Ну и все тогда. I hope that house elf can find us in here. Так, что-то я опять все забыл, ничего не исследую. Просто иду.
Дикий мир. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? У меня потухла волшебная лампа. The room of requirement will always be equipped for the seeker's needs. It's unplottable, so won't Вот appear блин. on any map. Most happen upon it by accident. Волшебная лампа у If меня ever, потухла. Deke's seen students in Горела, need of an extra горела, 5 горела, for горела, и potions оп, stumble потухла. upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the room of hidden things. I was thinking about... Волшебная using лампа, the гори! prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Что-то я пропустил. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. И ничего не произошло. А! You've given yourself quite a canvas to work with. Woohoo! I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. Стол It can определения. identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Вы разблокировали стол определения. Используйте его, чтобы обнаружить любые скрытые магические свойства неизвестного снаряжения, которые вам удалось найти. Ну-ка. This will be more useful when I have something to identify. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. А, то есть сейчас мне... I imagine the desk of description will come in handy. Я им даже не воспользовался. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. Опять их заклинания? F. Мышка. Пробел. Все. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. Да у меня I их штук see. 300, наверное. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? У нас не очки Go ahead одинаковые. and conjure the potion station and potting table.
You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plots Блин, а and это new круто. potions in class. Это прям круто. Так. Подождите. Я подумал. Надо подумать. У нас есть колдовское заклинание. Все. Пускай вот так будет. Все, пускай будет вот так вот. Так, накайдуть 100 для горшков. Для того, чтобы наколдовать. Так, а что нам надо? Стол для горшков. Столы. А, просто? Подождите. Еще раз. Ну давайте вот этот угол. Так, зелье. Маленький молокообразный стенд для стендоварения. Ну, короче, такой, наверное. Бам. Так, стоп. Отмени действие. Backspace? Назад. Какие-то кубки. Так, а как еще назад? Так. Травология. А, вот стол для горшков. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any где? ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle. А где мой второй стол? Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Так, может, надо выучить? Так, у меня куда-то стол делся. Зелье. И не надо никуда мотаться. Мне нужно еще кое-что рассказать вам о трансфигурации. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. Да у меня их You дофига. can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisites... I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables.
Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Короче, сейчас будем заниматься архитектурой, как я понял. Бамс. А, тут 5 штук надо? Ковры. Ну это же на пол. Ну ладно, давайте картины понавешаем. Давайте вот эту картину. Не, это была уже вот это. Good work. Shall we move on? Так, давай. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Сразу изучили 3 заклинания, чтобы сразу были. Just aim your wand at any conjured item and perform the spell to customize it. Так, давай. О! Подожди, можно на пол навести? А, нельзя. Ну все. Измените цвет объекта, измените размер. Ну давай. Измените цвет. Так, ну давай на стуле попробуем. На вот этом вот. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you... Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago.
Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Да что ж такое-то? Еще одно Professor заклинание. Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Люблю холодный лунный I'd like свет. the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. О, прикольно. Красиво, кстати. Стул куда-то уехал у меня. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Все, я ухожу. Все. А как уйти отсюда? А, вот. Все, астрономическая башня войти. Все, так, нам сказали, у нас есть Вингардиум Левиоса. Есть, оказывается, просто... Так. Ага, она сама появляется, как только мы это... Так. Карта. Задание, задание, задание. Вот! Наконец-то, сюжетное задание. А то, блин, у нас волшебные ремонты тут длятся вообще. А нам надо вообще-то заклинание использовать, чтобы использовать Дипульс и Вингардиум Левиоса еще потренить. Так, нам вниз. Здорово. Так, нам вниз. Вот сюда. I was hoping to see you. Какой-то у него странный голос. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham. Так,
Нам пока это не надо. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. This looks promising. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. Так, сейчас, одну секундочку, надо окно закрыть, а то реально холодно. Продолжаем. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? А что там было? Что там было-то? А, они построили храм. И он сказал, что тот, кто туда доберется, типа, тот будет достоин. Ну, я все равно скажу I do частично. recall seeing the memory, but I don't remember all of the details. My friend Charles and I spoke of the portkey and of trials we'd created for one who could see traces of ancient magic. Спасибо, что объяснил. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you,
It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. I don't think I have. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. Окей, на этом мы закончим серию. И пойдем выполнять первое испытание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ставьте колокольчик для уведомления о новых видео, а также подписывайтесь на мои другие социальные сети. С вами был Прайми, всем пока!